Milli Neft Şirkətinin idarə edici direktoru, Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin iqlim dəyişikliyi üzrə xüsusi nümayəndəsi, Mastar şirkətinin sədri Sultan Əhməd Əl-Cabir Azərbaycanda səfərdə oldu və səfər zamanı əməkdaşlığımızın strateji əhəmiyyəti qeyd edildi. Həmçinin Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin ölkəmizdə konkret investisiya layihələri ilə bağlı səmərəli müzakirələr aparıldı. Bu baxımdan dövlətimizin başçısı Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Mastar şirkəti tərəfindən Azərbaycanda inşa ediləcək 230 meqavat gücündə Qaradağ Günəş Elektrik Stansiyasının təməlinin qoyulmasının önəmini vurğuladı. Hazırda ölkələrimiz arasında bərpa olunan enerji sahəsində çox milyardlı investisiya portfeli üzərində iş aparıldığını bildirdi və bunu ölkələrimiz arasında dostluq, qardaşlıq və böyük qarşılıqlı marağın göstəricisi kimi dəyərləndirdi. Prezident İlham Əliyev vurğuladı ki, Azərbaycanda çox əlverişli investisiya iqlimi və cəlbedici enerji sektoru mövcuddur və bu, Birləşmiş Ərəb Əmirliyi hökuməti tərəfindən də yüksək qiymətləndirilir. Dövlətimizin başçısı ölkələrimiz arasında möhkəm siyasi əlaqələrin olduğunu bildirdi. Prezident İlham Əliyev eyni zamanda digər sahələrdə, o cümlədən nəqliyyat sahəsində də əməkdaşlığın genişlənməsi üçün böyük imkanların olduğunu dedi və artıq ölkəmizin nəqliyyat infrastrukturuna Birləşmiş Ərəb Əmirliyi tərəfindən investisiya qoyulduğunu qeyd etdi. Azərbaycanın müxtəlif istiqamətlərə yönəlmiş çoxşaxəli mühüm regional nəqliyyat hubuna çevrildiyini vurğulayan dövlətimizin başçısı bu sahədə əməkdaşlığımızın genişləndirilməsi üçün çox yaxşı perspektivlərin olduğunu dedi. Xoş sözlərə görə minnətdarlığını bildirən səfir Birləşmiş Ərəb Əmirliyi prezidenti Şeyx Xəlifə bin Zayed Əl Nəhyan, Birləşmiş Ərəb Əmirliyinin vitse-prezidenti Şeyx Məhəmməd bin Rəşid Əl Maktum və Əbu Dabi Əmirliyinin vəliəhdi Şeyx Məhəmməd bin Zayed Əl Nəhyanın salamlarını dövlətimizin başçısına çatdırdı. Prezident İlham Əliyev salamlara görə minnətdarlığını bildirdi. Onun da salamlarını Şeyx Xəlifə bin Zayed Əl Nəhyana, Şeyx Məhəmməd bin Rəşid Əl Maktum və Şeyx Məhəmməd bin Zayed Əl Nəhyana çatdırmağı xahiş etdi. Ölkələrimiz arasında güclü qardaşlıq əlaqələrinin mövcud olduğunu bildirən səfir, Birləşmiş Ərəb Əmirliyinin siyasi, iqtisadi, sosial, mədəni sahələrdə əməkdaşlığımızın daha da genişləndirilməsi istiqamətində böyük səylər göstərdiyini bildirdi. Prezident İlham Əliyev bugün Avropa İttifaqının Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Toyvokların başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib. I'm glad that you are visiting us right after our meeting in Brussels. It's already 2 weeks since we had this trilateral meeting, which was very constructive and with good results, with good achievements. I'd like to ask you to convey my gratitude to President Charles Michel for his efforts and for the atmosphere he created, which allowed us to talk about very important issues and to come to an agreement on the beginning of the process of normalization. I think that was a starting point because we agreed to create commissions on the border and at the same time working groups on the peace agreement. We were talking about that before, and Azerbaijan's position always was, since the Second Karabakh War ended, that we need to start talk about peace agreement. I think that the official starting point was in Brussels, 6th of April. Since that time we worked, and Foreign Ministry worked, and my administration. We've been in contact with your team and we are ready to start as we agreed. And I think that it's important that we keep this momentum and also that both sides stick to the agreement. One of the issues which still we need to clarify with the Armenian side is the issue related to the communications between mainland Azerbaijan and Nakhchivan Autonomous Republic. I mean both railroad and highway, because on the railroad I informed President Michel that we already built 60 kilometers out of 100 kilometers on Azerbaijani territory and will complete the construction next year. But unfortunately in Armenia they did not even start feasibility study. And it shows that the process can be delayed. With the highway also, construction on Azerbaijani side is very active and a big part of the road has been built.
And also we hope that probably by the end of next year we'll bring the road highway to Armenian border. But unfortunately during the Brussels meeting, Prime Minister of Armenia did not specify on geographical coordinates. I raised this issue during the VTS meeting on the 4th of February, but there was no answer. And on the 6th of April, again, I asked to give us the geographic coordinates for the highway, but there was no response. I hope that we'll get that soon. But in general, I consider the results of the meeting in Brussels as positive. And I publicly elaborated on that on the 12th of April. And next day, Armenian Prime Minister also publicly spoke about the process of normalization and that Armenia accepted 5 principles which Azerbaijan put forward. And this is really another turning point in this process. I think very positive comments. And now after these official declarations of both sides, we need to prove our seriousness on the table. And here we count very much on the efforts of European Union, and particularly President Charles Michel, who is already deeply involved in the process, and he already knows the details very well. And I think that creates a very promising environment for successful negotiations. So we'll discuss it in more details today. Just wanted to express our official point on what happened in Brussels according to our position and post 6 April developments. Thank you, Mr. President, and also best wishes from President Michel to you. As you said, he is very much committed to this, to the process and to supporting the process. And also his opinion, our opinion is that this meeting in Brussels was very successful. And we have to, as you said, work on implementation and on making sure that what was agreed is followed up upon. And that is the purpose of my visit here. I will be here today. I will be going to Yerevan in the second half of the week to hear how you see the next steps and what we can do as European Union to support the process of normalization and working towards a comprehensive settlement.